Hello viewers, Assalamu alaikum. This is Omar Farooq from FS Global Migration. Today I'm here with one of our successful student who recently got Malaysia student visa at Nilai University. Actually, this guy very younger and he completed SSC exam in 2020 from Milestone College, and he came in my office with his parents, and I saw his passion to be a computer programmer. Very early age, he already know HTML, JavaScript, CSS and many more languages, and he told me that he would like to be a great software engineer. That's why his family chosen Malaysia for his higher education. Due to his secondary higher exam, he cannot enter bachelor program, because we all know for entering bachelor program, a student must complete higher secondary from Bangladesh. So he's going to Nilai University Foundation in Science. It's a 1-year duration. After Foundation in Science, he will continue bachelor program at Nilai University or APU University. Actually, whenever he come my office first time, I suggest APU University and Taylor's University and many others university, but they choose the Nilai University. Why? Because it's Malaysia's largest private university and very famous university in Malaysia. So we are going to hear our successful student opinion. Mr. 𝐵𝐻𝑖𝐴𝐻 Sami. Hello everyone, Assalamu alaikum. My name is 𝐵𝐻𝑖𝐴𝐻 Sami. I am from Gazipur. I have completed my SSC from Milestone School and College in 2022 from Dhaka board. I recently sat for IELTS exam and got overall band 6. I have great passion for computer engineering and I learn HTML, CSS and JavaScript. Because of this passion, I choose Nilai University because it is well reputed university and one of the largest university in Malaysia. আসসালামু আলাইকুম, আমার ছেলে 𝐵𝐻𝑖𝐴𝐻 সামি। আমরা যখন সিদ্ধান্ত নিয়েছি সামিকে দেশের বাইরে উচ্চ শিক্ষার জন্য পাঠাবো, তখন আমরা ঢাকাতে অনেক এজেন্সির সাথে যোগাযোগ করেছি। তো আমার কাছে মনে হয়েছে এফএস গ্লোবাল মাইগ্রেশনের যে ওমর ফারুক সাহেব আছেন, উনি অনেক অথেন্টিক কথাবার্তা আমাকে বলেছে এবং আমার মনে হয়েছে যে আমার ছেলেকে এই এজেন্সির মাধ্যমে পাঠালে আমার একটা বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান এজেন্সি, এর জন্য আমরা এই ওমর ফারুক সাহেবের মাধ্যমেই আমার ছেলেকে আমি মালয়েশিয়াতে পাঠাই। আপনারা যারা মালয়েশিয়াতে আপনাদের সন্তানদেরকে পাঠাতে চান, তারা এফএস গ্লোবাল মাইগ্রেশন আপনারা যোগাযোগ করবেন। উনি অত্যন্ত ভালো মানুষ। ইনশাআল্লাহ আমার মনে হয় যে আপনার ছেলে মেয়ে যারা থাকে, যারা বিদেশ পাঠাতে চান উচ্চশিক্ষার জন্য, এই প্রতিষ্ঠানটা অত্যন্ত বিশ্বস্ত একটা প্রতিষ্ঠান। সবাইকে ধন্যবাদ।